Well, happy Sunday to you from that incredible show. We now get to keep you posted as to what is in the world of news. Here are the top stories. Business owners in Thika Town and Juja in Kiambu County have vowed to protect their properties ahead of the planned Sabasaba protests. We are here today preparing ourselves for Monday because we are suspecting there could be chaos and thugs could break our shops. And religious leaders are now calling on politicians to end grandstanding and embrace unity and dialogue amid rising political tensions. Tunaomba wale wote watumishi wa Mungu waweze kusaidia sasa kwa maombi ndio nchi yetu iweze kuwa na amani. Also, a section of leaders in the country have called out President Ruto's move of building a church in State House. Unachukua 1 billion unaweka State House ati kanisa. Na tunakuja hapa kuchangia wamama, tunachukua kwa pesa zetu bwana salary. This is TV47's News Now. My name is Linda Alela. Now, a section of leaders in the country have continued to call out President Ruto's move of building a church in State House worthy over 1 billion shillings, turning it as hypocrisy of the highest order. Now, speaking during a fundraiser to empower women at Kimaet Primary School in Bumula constituency, Bungoma County, the leaders led by Saboti Member of Parliament Caleb Amisi stated that Ruto should have followed the lead of his predecessors, former President Uhuru Kenyatta and Daniel Toroitich Arap Moi, who never thought of constructing a church at State House. The sentiments were echoed by Bumula Member of Parliament Wanami Wamboka, who also called on the leaders from Western Region to use their positions for development gain of the residents, urging President Ruto to stop extrajudicial killings. State House ya kujenga kanisa. Hata wewe Rais William na akili yako jameni. Umeona hawa wananchi ni wa mafala aje? Kwani wananchi ni mafala aje? Unachukua 1 billion unaweka State House ati kanisa. Na tunakuja hapa kuchangia wamama, tunachukua kwa pesa zetu bwana salary. Tunapewa mama wajikimu. Wewe unasema uko na 1 billion ya kujenga kanisa. Wewe Ruto unatuona aje bwana? Unatuona aje? Kenya ni mafala aje bwana? Kenya kwa sisi ni wajinga aje bwana? Huyu mtu alipitia wapi? Katika dunia mzima umesikia president anajenga kanisa kwa State House. Huyu mtu anatuona aje bwana? Anatuona aje? Ni madharau si madharau? Ametufika hajatufika? Aende asiende? Wantamoe. Mimi nimepigania umoja wa watu wetu. Nikisema tushikane, tukuje tukomboe watu wetu. Sio kushikana sisi tunakula na watu wetu wanaumia. Hapana. Tushikane kwa manufaa ya watu wetu. Udili na wazazi wao. Tafadhali Ojwanga akuwe mtoto wa mwisho kuuawa. Mtoto mwingine asiuawe. Wazazi tumechoka kuzika watoto kila weekend wale wameuawa na serikali. And business owners in Thika Town, Kiambu County have vowed to protect their property ahead of the planned Sabasaba protests, citing heavy losses from previous demonstrations. Led by Thika District Business Association Chairperson Alfred Wanyoike, traders said they lost over 200 million shillings during a recent Gen Z-led protests that saw shops vandalized and looted. Wanyoike said business owners have now formed their own security teams to guard their premises should fresh chaos erupt. In nearby Juja Town, business owners echoed similar fears, and boutique owner Rachel Nganga of Brooklyn called on authorities to enhance security to avoid a repeat of violence. We are here today preparing ourselves for Monday because we are suspecting there could be chaos and thugs could break our shops. And we are telling our people, our business people, get ready on Monday
be prepared to protect your businesses. Although we have been advised that security will be enhanced by the security organs, but we want to complement the security apparatus. Even if they are protecting us, we are going to protect ourselves. We are not going to be cowed by goons who are breaking into our shops. We are prepared for them. Mstuko ile niko nayo ndani ya roho yangu ni kubwa, especially tangu hii maandamano ya Gen Z yanzie. Vile hao watoto wetu wanasema wanataka kusikilizwa na ni kama wanaona hakuna mtu anaelewa. Kwa sababu sasa wakiingia kudemonstrate na kusema ile mambo wanataka wafanyiwe na serikali, unaona hakuna mtu anawasikiliza. Na wakati wanaingia kuna watu wale wengine waharibu wanawafuata. Wanaingia kwa hizi maduka, wanatoa kila kitu na wanatuimbia. Kama saa hii tukikumbuka kuna hii sabasaba ya Mandi, mtu anasikia mstuko hata unashindwa. Okay, religious leaders in Nakuru are calling on politicians to end grandstanding and embrace unity as well as dialogue amid rising political tensions. The clergy condemned the loss of lives and destruction of property during recent protests, warning against leaders dividing Kenyans along tribal and partisan lines. They also urged the media to report responsibly and avoid biased or inflammatory coverage. Na hasa wakati huu nchi yetu tuko na shida nyingi. Hata wazazi wamelemewa na mambo ya nyumbani, kama ni kusomesha watoto, kuelimisha watoto mpaka kitu cha kukula, inakuwa ile ni shida. Na sasa kukiendelea siasa ndizo zinakuwa ni kama zimeamuka wakati huu, na sasa hata wakati wa uchaguzi uko mbali. Tunaomba wale wote watumishi wa Mungu waweze kusaidia sasa kwa maombi, ndio nchi yetu iweze kuwa na amani. Hata na vyombo vya habari navyo, vitengo vyovyote vya vyombo vya habari, watu waweze kuelezwa ya kwamba amani ndio mzuri, amani ndio inahitajika. Tunaona watoto wetu wanatumiwa na wanasiasa, vijana wanauawa kiholela holela. Ningeomba serikali kama watoto wataandamana na wapewe security ya kutosha, juu wao ndio kizazi cha kesho. Ningeomba serikali na sana sana polisi waweke security kwa mali ya watu. Wakae chini waongee kama familia moja ya Kenya, ndio amani idumu katika nchi yetu. Hata hiyo masafari wanaenda, hiyo mikutano inatumia pesa nyingi, na hizo pesa zingefanya kazi ingine. All right, National Assembly Speaker Moses Wetangula has hit on the opposition brigade by claiming that they are dividing the country, which might result in serious consequences. Wetangula instructed all members of parliament to be peace ambassadors across the country as the Kenya Kwanza government strive to unite all Kenyans in the wake of planned Sabasaba protests slated for Monday. While supporting the ongoing Kenya Kwanza empowerment programs across the country, Wetangula said it's a high time Kenyans at the bottom of the pyramid benefit from Kenya Kwanza government's promises as put forth during the 2022 campaigns. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kuambia ndugu zetu wa Kenya, kuna watu wengine Kenya hii wanafikiri kama wao si viongozi hakuna uongozi. Hao watu tunawakemea. Hao watu tunawaambia watulize boli. Hii Kenya ni ya sisi zote. Hata mtoto kutoka hapa Likoni anastahili kuwa rais wa Kenya. Hata mtu kutoka Ingo anastahili kuwa rais wa Kenya. Kila mtu ana nafasi yake. Na siasa ya matusi lazima ikome. Lazima ikome mambo ya kusema umeweka mitego, mambo ya kusema uko na shares, mambo ya kusema wewe ni mtu ya Mlima. Wale watu ambao mnakaa bahari nanyi mtasema nini kama mnasemea mambo ya Mlima? Tunataka heshima katika nchi yetu. Tunataka upendo katika nchi yetu. Na katika bunge nililosimamia nimewahimiza wabunge wote, wherever you are, believe in yourself as a Kenyan.
Yes, and being a Sunday, the clergy across the country have been urged to give counsel to the government and its citizens as play a fundamental role in conditioning vice and morals in the society. Prophet Joshua Felix of Blood of Christ Church in Reruta is cautioning Kenyans against the trends witnessed on May the 25th protests. In the anticipation of the July 7th protest slated for Monday, Kenyans have been asked to live up to the spirit of the Constitution and respect security officers deployed to avert further losses of lives. Na pia ningeomba ya kwamba kanisa iweze kuomba na iweze kupatiana advice kwa vijana wetu ili vijana waweze kuwa na roho ya utiifu na kuweza kusikiliza wazazi na pia kusikiliza viongozi wa kanisa, kwa sababu viongozi wa makanisa ndio wanaweza tu kuongea na vijana waweze kusikia na kutii. Na pia usia yangu kwa wananchi wa Kenya kwa jumla na viongozi wa Kenya, hasa political class ama wale wanasiasa, ni ya kwamba ukiangalia nchi nyingi majirani yetu kama Southern Sudan, ukiangalia nchi kama Uganda, ukiangalia Rwanda, hizo ni nchi zimekuwa na shida na ni nchi zimekuwa na vurugu na vita, na Kenya haijawahi experience vita kama hizo nchi zingine, na wale watu wanakuwa displaced, watu wanakosa makao, watu wanakosa chakula, watoto na wamama wanaumia. So mimi ningeomba ya kwamba sisi kama Wakenya tusiweze kuingia katika mkondo huo ya kuweza kutumbukiza nchi hii katika majanga kama majirani yetu. In the same breath, the Kikuyu Council of Elders has broken its silence over the ongoing unrest in the country. The council condemned what is described as barbaric acts of violence, destruction of property, and the killing of innocent young Kenyans. And speaking in Ruaka, the council, led by National Chairperson Wachira Kiago, linked the current crisis to years of political betrayal, persecution, and the misuse of state power. The elders warning that unless leaders take urgent action, Kenya risks sliding into chaos similar to failed states like Somalia and Haiti. The council is now calling for a national dialogue between government and opposition leaders. Governing Council ya Kikuyu Council of Elders. Na leo ni siku yetu ya kuongea kwa sababu kulingana na vile nchi iko. Hakuna kitu baya kama kuamka. Tukiamka kila siku tunasikia watoto wetu wamekufa. Tukiamka tunasikia watoto wetu wamechukuliwa hatujui pahali wako. Wakati huo tuko na serikali ile inatakikana kutulinda na ilinde watoto wetu. To the Kenya Police and other public security operatives, stop killing your brothers and sisters. You will go home to them when your time as an officer is up. Extend an olive branch to the opposition to lower the political temperatures in this Kenya. The Embakasi Sub-County Security Committee has conducted a community peace sensitization campaign in Mukuru kwa Njenga, Nairobi, ahead of tomorrow's anticipated Sabasaba demonstrations. Led by Deputy County Commissioner Eric Wamulevu and OCPD Wesley Kimeto, the campaign aimed to promote peace and discourage property destruction during the protests. Now, residents called on police to provide protection rather than harassment, urging for a stronger relationship between law enforcement and the community to maintain peace. We are saying, wakati nyinyi mnafanya kidole pande hii ya polisi na pande ya serikali, hata nyinyi tujiangalie vizuri pia sisi yale makosa tunafanya, because we need a society that has justice. Vile bwana DC amesema na hospitali amesema, kama kuna mtu alifanya makosa itafanya uchunguzi, na yule amekona makosa amefanya makosa, sheria itachukua mkondo wake. So mkiwa na malalamiko, mkienda police station kama ya Kware vile umesema na Villa, mkose kusaidika. My office is open. The office of the Deputy DCIO and the DCIO, office ya Susan, office ya DCC, siko nini?
siko open, na hata mkikuja kwangu na muone kama hamuna usaidizi ile sichawasaidia vile kiwango ile mnahitaji. We have oversight offices ambao wanaweza kuangalia sisi. OCPD tumefurahi sana uko hapa. Talk to your boys. Unaona, wapeleke wa vijana at least polepo. Wakikuja ongelesha vijana vizuri nini alivyo. Baadaye kijana shida ikitokea akisikia mahali watu wanapanga kuja kuchoma station na kuna askari mmoja rafiki yake atakuja na mwambia. Unaona? Na hiyo itakuwa ni precaution mtakuwa umechukua. And in an effort to streamline the country's dairy sector, the Kenya Dairy Board has been strengthened, of course, and has gone ahead to work on its compliance with international dairy standards, promoting farmer education and adoption of dairy technology and enhancing market access for Kenyan dairy products. Now, major policy and legal reforms have boosted milk production past 1 billion litres annually, with sector revenues reaching about 9.4 billion shillings per year. This progress has been highly attributed to Margaret Kibogi, who has officially stepped down as Managing Director and CEO of the Kenya Dairy Board after nearly a decade at the helm of the board. William Kimutai Maritim has been appointed as Acting Managing Director as the board seeks a permanent successor. Margaret has been a trailblazer. We've worked very well together. She's really grown the dairy industry leaps and bounds, from a deficit in milk to a surplus now in milk in our country. She supported the farmers and indeed put more money in the pockets of the farmers, because she left this sector much better than she found it. She led a period where informal dairy sector was in the worst state, but she still managed to deliver an exemplary transformation within the sector. I also need to add that during her period, that is when we saw we didn't have any exports of dairy within the dairy sector. Today, the sector has grown from 0 to 9.4 billion revenues within a year. That is exemplary, to say the least. I'm living very excited that we have left an industry that is stable, an industry that is very attractive, an industry that is able to give return to the state. All right, it is now time that we pay some bills. We still have more news stories for you, so don't you go anywhere. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth, as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifest,
Thank you for choosing to stay with us. We go straight to more news, where students and parents from marginalized areas of West Pokot County can now breathe a sigh of relief after Governor Simon, that is Kachapin's administration, launched about 500 million shillings bursary fund at Chester Girls High School in Sigor constituency. The fund targets needy learners at all levels: secondary schools, technical and vocational education and training, colleges and university. According to the County Executive Committee, that is Member for Education Rebecca Kide, more than 51,000 students have already benefited from the bursary scheme. The program prioritizes the most vulnerable orphans, children from banditry-prone areas, as well as families without a stable income. For a long time, our county has battled high illiteracy levels, limited access to education, and the challenges that come with marginalization. Today, we stand united in a firm belief that education is the key to unlocking the full potential of our children. That is why my administration has made immense investments in education as a deliberate strategy to empower our communities. Tunasema kwa gavana ni pongezi sana kwa basari, kwa sababu hii basari inatusaidia sana. Kuna maboma hakuna kitu. Sasa hata watoto wengi waliwacha shule kusudi sasa hatuna mwelekeo vile watoto watasoma. Kama kuna issue na mambo ya bursaries, sisi ambao tunatoka areas ambayo zinaitwa ASAL regions, watoto wengi wamesoma kupitia bursary. Na ningependa tu kuambia kama control of budget anasikia, aelewe ya kwamba watoto ambao wengi wameteseka na mashida ya fees, na wengine wameacha sababu huku wengi ni watu ambao tunachunga ng'ombe. Na because watu wanachunga ng'ombe, ni ngumu sana kuuza ng'ombe ili wapeleke mtoto shule. The Nakuru ASK show is coming to a close today with a rallying call to the youth to embrace climate-smart agriculture. Now, Agriculture CS, who also attended the week-long event, said that the youth are the foot soldiers in this campaign and called on them to employ the technological knowledge that they have advanced agriculture or to advance agriculture. Now, this year's show saw several exhibitors awarded, among them the Kenya Sports Authority, which scooped awards in all the 11 categories. By leveraging technology, we shall accelerate soil testing and mapping of our agroecological zones. The goal is to attain 100% soil testing so that farmers can know the correct type of fertilizer and other inputs to use, when, how, and how much. So through this, we've been able to actually display what is it exactly we are doing in terms of promoting this business. Our efficiency, they have been able to demonstrate, including our record performance. They've gone further to demonstrate how we are doing in regards to sustainability initiatives from green port policy initiatives. They have gone to demonstrate how we are supporting the communities through our CSI initiative. And still in the agriculture sector, Kakamega County has secured a license to export fish to the United Kingdom, a major boost for the region's fish farming industry. Speaking during a cooperative day celebrations in Kakamega, the Kakamega CEC for Agriculture and Cooperatives Moffat Mandela revealed that 35 million shillings has been set aside to strengthen cooperative societies and expand aquaculture. This comes as the Department of Cooperatives also plans to deregister non-compliant societies as part of efforts to streamline the sector as well as ensure quality standards are met for global trade. Tumeweka mpango mwaka huu na bajeti ambayo imepitishwa mwaka huu ni tofauti kabisa. Vyama vya ushirika bajeti ambayo wameipata ya juu sana kupitia kwa ile docket ya Bwana Kangale ni shilingi milioni 20. Kwa mara ya kwanza mwaka huu
tumeweka milioni 35 ili ziweze kuwasaidia nyinyi kama wale washirika ambao wako katika vyama vya ushirika Kakamega. Hatuna hata uwezo Kakamega County wa kutoa samaki za kutosha hii factory yetu. Na nashukuru Mheshimiwa Gavana amemleta Mheshimiwa Joho hapa, na baada ya kuondoka tumepata license ya kupeleka samaki kule UK, samaki aina ya mudfish, catfish, aina ya catfish. Kuna market disruption by cheap imports. So we should think about it. Those doing production, kuna cheap imports ambazo zinaingia. What shall we do about that? Especially those maybe in the cotton industry. Ama hata maziwa inatoka nje. So we should also think about that. That there is non-compliance. For the cooperatives that are here, cooperatives that are represented here, compliance is a big issue. Commissioner wa vyama vya ushirika Kenya ameandika notice, ameandika circular ya kusema ya kwamba he intends to deregister SACCOs and other types of cooperatives which are not complying. And the youth in Kaptaran area KU North constituency in Elgeyo Marakwet County have embraced modern agriculture through irrigation systems as alternative means of livelihood efforts that are aimed at addressing unemployment in the country. Now led by Edwin Tarus, a graduate of education from Masinde Muliro University, the youth say that the farming venture has brought them great benefits, utilizing water from El Chio Dam, and of course located in the area, which is set to be launched soon by the president. On his part, the managing director of the Kerio Valley Development Authority, KVDA, Sami Noporos, said that more than 4,000 families are set to benefit from the dam. Further, he revealed that the authority has already begun training youth on fish farming as one of the ways to empower them economically. If you see the rate of graduation, those who are graduating every year, to the rate of, there is nowhere we can go and create employment. The chances, the vacancies are few, so we must think outside the box and create those opportunities for ourselves, because you cannot just sit. The time is going, responsibilities, so we have to think outside the box. As the youth, my message to the youth, let us not sit down and wait for, before we get those chances, those opportunities, those vacancies. Let us think outside the box. Let us create something. Let us invest in this farming. It pays a lot. Sahi Kenya hakuna kasi tumeletewa maji, tufanye nayo kasi. Tusiwache maji kama project ya serikali inakuja hivi alafu tunaachilia tu hivi. Tufanye bidii. Kijana mwenye alikuwa bado anatembea siku ameshika jembe kwa sababu amejua umuhimu ya kilimo ni mzuri sana. Kwa ile kazi na bidii wako nayo, naona kwamba kwa miaka 5 zijazo mambo ya ufukara, mambo ya wizi na nini, watu watakuwa wamebadilika kabisa. The farmers have already been trained on fish keeping, so rearing of fish. So once they are done, they are able to utilize the farm, the dam for purposes of fish farming. Clergymen and women drawn from Wingi North constituency, especially in Mumoni ward, have held crisis sensitization meeting following ballooning cases of child neglect and defilement, which is running the future of the region, or ruining the future of the region. Now, the meeting, which brought together stakeholders from various government and non-governmental departments, was convened by 36 preachers from various churches in collaboration with the Compassion non-governmental organization. However, Mumoni community or county deputy, that is County Commissioner Mary Awino, who spoke during the meeting, urged the stakeholders to continue sensitizing the community against child abuse. And she went ahead to accuse parents, especially mothers, for remaining silent even when young children are abused by close relatives. Na tumekuja pamoja ndio tuhakikishe kwamba watoto wetu wanalindwa, na tumetokea na mbinu za kuweza kusaidia watoto wetu wasije wakadhulumiwa. Mpaka tumekuwa na viongozi wa nyumba 10, viongozi wazee wa mtaani pale, ili tuhakikishe kwamba kila mtoto mahali popote alipo katika sub county yetu ako salama. Mtoto amebebwa, msichana umeambiwa ako raped, alafu amekuja after 1 week.
Unajua there are things ambao unatarajia daktari aandike kwamba mtoto amekuwa abused. But sometimes there are things, kuna evidence ambao hawa na watu wa koti wanatarajia waone na aziko mtoto alienda akaoga nguo za change na vitu kama hizo. So there's nothing. Sometimes wetu unaweza angalia mtoto, allow me to say this, naweza kuwa msichana, the evidence is broken, but huwezi jua ilibroka that time ama ni when, because there's no evidence that. First of all, mtu mwenye anatakana kusafeguard right ya mtoto ni mzazi, na huyo mzazi tena ina trickle down to mama. Mama ndiye anakaa mtoto akiwa bado kachanga mpaka vile anafika umri ambaye sasa mtoto anatoka kwa baba na kwenda. Baba anatoka anaenda kutafuta, mama anabaki na mtoto, especially kama mtoto bado ananyonya. All right, and we now get sporty where Beatrice Chebet and Faith Kipyegon shot at the women 5,000 and 1,500 meters world records at the Diamond League athletics meeting in Eugene, Oregon. Beatrice Chebet broke the women's 5,000 meters. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to All right, how about we close it at now, and of course look forward to see you later in the day with more updates as to what is happening around you and beyond. This is This News Now. My name is Linda Alela. Do have yourself a lovely afternoon. See you in the evening.